We are in new chapter, climate change. Climate is a long-term average of recent weather events. The Earth climate is a status. Over the billions years it exists and changed many times. Natural like sunspot, ice glaciers, etc. Climate change is a term which is attributed directly and indirectly human activities that alter the composition of global atmosphere and which is the addition natural climate variably observed over the comparable time period. The phasor climate change represents the change in the long-term weather pattern. Climate change is a measurable effect, continual warming trend. Climate changes is usually measured in major shift of temperature, rainfall, snow, wind, pattern lasting decade or more. So, first one is temperature, rainfall, snow, wind, pattern lasting decades more. So these are the climate change. So the next term, global warming. Earth was warmed at unprecedented rate over the last 100 years, particularly the last 2 decades. Since 1992, each year has been warmest year a record. 2016 was hottest record worldwide. The term global warming is the average increase of temperature and atmosphere at the surface. Global warming can occur a variety of causes, both natural and human induced, called global warming. Global warming impacts rise in sea levels, change rainfall, increase likelihood extreme events such as heat wave, flooding, hurricanes, melting ice caps, melting glaciers, widespread washing animals, spread diseases, bleaching, lot of plankton. Next term, greenhouse effects. Greenhouse effect is a naturally occurring phenomenon, not phenomenon that blankets the Earth's lower atmosphere, living things and survive. The greenhouse keeps air warm,
inside the chamber. Water vapors, greenhouse gases play important role in balance the earth core. According to one estimation, in the absence of the naturally occurring greenhouses, the average temperature of the Earth's surface would be minus 19 degrees centigrade instead of present value of 15 degrees centigrade. Earth would frozen life plant. So, greenhouse or glass house is a building made of glass chamber plants cold countries in a clean climate. So, greenhouse effect is a process of caused by greenhouse gases what naturally occur in atmosphere. The process plays a crucial role warming the Earth's surface and habitats. So, incoming energy, absorption, emission, role of greenhouse gases, human roles. So, this is the greenhouse factor efforts and greenhouse gases, water vapors. Greenhouse gases means those gases consistent of atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorbs remit infrared radiation. Water vapor is the biggest contribution to greenhouse and human efforts, not directly responsible for emitting quality sufficient change. Its concentration in atmosphere CO2 changes its concentration unlike CO2. So next carbon dioxide. Carbon dioxide is a primary greenhouse emitted through human activities. Carbon dioxide is naturally present in atmosphere. So the main source of the carbon dioxide is combustion of fossils and fuels. Combustion of fossil fuel, industrial presence, fossils and combustion. So next, methane is the next gas. Methane. Methane emitted by natural resources such as wetland as human activities, leakage, livestock, CH4 in atmosphere. Sources of natural resources, man-made resources or artificial resources, human-made or artificial. So next, nitrous oxide NO2. So this is also the sources are human-made and also man-made. Fluorinated gases. Fluorinated gases. They are emitted variety of industrial aluminum, semiconductor manufacturing, ozone depletion. So fluorinated gases remove the atmosphere only destroy the sunlight. So hydrofluorosis HFC carbons called perfluorocarbons sulfur oxide. So HFCs, PFCs, SFCs. So these are the three contributions. Situation of depletion.
So black carbon is the next. Black carbon. So BC is a particular aerosol contributes to warming the atmosphere. So source is biomass burning, cooking, solid fuels, diesel existence. So these are the black carbon and brown carbon. Brown carbon is a ubiquitous unified component organic aerosol which recently come into forefront of atmosphere research. So possible resources for brown carbon is biomi, biomass burning is shown in major sources of brown carbon. Smoke, agriculture. Brown carbon generally referred greenhouse gases. Black carbon is practices resulting in impure combustion. Next topic forcing. Alternate energy balance. Alternate energy balance. The power of the process climate estimated the radiative force. Radiating force. So this is the one. This impacts increase of the carbon dioxide. Natural forcing is increased at human induced force. So this is also one of the important topics. Causes of climate change. The natural forcing do exist significant enough to explain recent global warming. Human activities likely responsible for recent activities. Global warming potential. Global warming potential is described as impact of gases on global warming. So, so the list has been provided in book. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons. So all they were mentioned. You can refer it. Impact of glaciers retreat. Receding glaciers symptom of global climate change. So impact of a glaciers retreat. So 150 years. So melting is the process called. So Himalayan melting due to temperature. So this is the called a chain of events. Combustion of fossils due to human activities, increased greenhouse gases, global warming, climate changes, melting glaciers, floods, submerging lying coastal lands, large scale destruction ecosystem and extinction of species. So this is the climate change chapter 70. So in Telugu recap it. గ్లోబల్ ఒక చైన్ అనేది మనం తీసుకుంటే ఎట్లా అవుతుంది అంటే ఒక మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీ ఒక ఫాజిల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక ఏదైనా ఒక
మానవ కల్పితంగా దేన్నైనా కాల్చినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే హీట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎక్కువ చేసినప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు క్లైమేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. క్లైమేట్ చేంజ్తోని ఒక మెల్టింగ్ అంటే గడ్డ కట్టింది నీరులాగా మారిపోతుంది హీట్కి. సో ఆ హీట్ వల్ల ఫ్లడ్స్ వస్తుంది. ఫ్లడ్స్ వల్ల కోస్టల్ ల్యాండ్స్ అనేది దెబ్బతింటవి. దానివల్ల ఈకో సిస్టమ్ అనేది కూడా దెబ్బతింటుంది, స్పైసెస్కి కూడా హాని కలిగిస్తుంది. సో ఒక మ్యాన్ యాక్టివిటీ అనేది రిటర్న్గా అతనికి మీద పడిపోతుంది. సో గ్లేసియర్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఇది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లేసియర్ రీట్రీట్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు హిమాలయాల్లో మంచు కరగడం, వాటి వల్ల ఇంపాక్ట్స్ అనేది చెప్తున్నారు. అవి కంప్లీట్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ పైన ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. సో దానికంటే ముందు గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది టాపిక్. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఏంటంటే గ్యాస్ మెజర్మెంట్స్ అంటే ఒక గ్యాస్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఏమేమి గ్యాసెస్ అనేవి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి చూపిస్తుంది అన్నమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, నైట్రోజన్, హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, పర్ఫ్లోరోకార్బన్స్, సల్ఫర్ కార్బన్స్. సో ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక్కొక్కటి అవి గ్లోబల్ వార్మింగ్ని, ఆ టేబుల్ అనేది మనం చూసాము, బుక్లో ఉంటుంది, చూడొచ్చు మనం. Causes of climate change. So while natural forcing don't do exist, no significant enough explain to reason global warming, human activities are likely responsible for most of the recent warming. సో హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్, న్యాచురల్ యాక్టివిటీస్ ఇవి రెండు కూడా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని కాసెస్ అవుతుంది. ఫోర్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్గా మామూలుగా వచ్చేదానికంటే కూడా ఎక్కువ అయ్యేదాన్ని ఒక ఫోర్సింగ్ అనే టాపిక్గా తీసుకుంటారు అన్నమాట ఇక్కడ. సో హ్యూమన్ చేసే ప్రతిదీ కూడా ప్రాబ్లమే, అది మళ్ళీ అతనికే రివర్స్ అనేది చూపిస్తుంది. బ్రౌన్ కార్బన్ అంటే ఏంటంటే బ్రౌన్ కార్బన్ ఇజ్ ఏ యుబిక్వస్ అన్డిఫైన్డ్ కాంపోనెంట్ ఆర్గానిక్ ఏరోసోల్. ఇది కూడా ఒక కార్బన్లో ఒక భాగం అన్నమాట. సో దీన్ని బయోమాస్ బర్నింగ్ చేసినప్పుడు స్మోక్, అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చే స్మోక్ ని గ్రీన్ గ్యాస్ ఎఫెక్ట్, బ్లాక్ కార్బన్ అని కూడా వేరేగా అంటారు. రెండు రకాల కార్బన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో నెక్స్ట్ బ్లాక్ కార్బన్, ఇది కూడా ఒక ఏరోసోల్. ఫ్లోరినేటెడ్ గ్యాసెస్లో మనకు మూడు రకాలు: హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్, పర్ఫ్లోరోకార్బన్స్, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్స్. సో ఈ మూడు మనకి ఫ్లోరిన్ సంబంధించిన కార్బన్స్. దీని తర్వాత నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అనేది కూడా ఒక గ్యాస్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ N2O రూపంలో చూపిస్తారు. ఇది ఎర్త్ సైకిల్లో నైట్రోజన్ని దెబ్బతీస్తుంది. సో దీనికి న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఉన్నవి, హ్యూమన్ మేడ్ రిసోర్సెస్ రెండు ఉన్నవి. న్యాచురల్లో వచ్చేసి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా సాయిల్ని కుళ్ళింపజేసినప్పుడు అప్పుడు వచ్చేది దాని ఆ రియాక్షన్లో వచ్చే వేడి ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ కూలింగ్ని నైట్రస్ ఆక్సైడ్ రూపంలో వస్తుంది. అగ్రికల్చర్లో ఎమిట్ చేసే సాయిల్, మట్టిలో ఉండే దాన్ని N2O రూపంలో ఎమిట్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది గాలి, ఫ్యూయల్స్ బర్న్ అయినప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇండస్ట్రీ వల్ల వచ్చేది. సో తర్వాత నైట్రస్ ఆక్సైడ్ని అట్మాస్ఫియర్లో రిమూవ్ చేయడానికి బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మీథేన్ అనేది CH4, ఒక న్యాచురల్ వెట్లాండ్స్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల లీకేజెస్ వల్ల మీథేన్ అనే గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దీనికి న్యాచురల్ మ్యాన్మేడ్ రిసోర్స్ అనేవి ఉన్నవి. సో దీనికంటే ముందు మనం వెళ్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఇది గ్లోబల్ గ్యాస్. గ్లోబల్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొక్కల వల్ల, హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వల్ల వస్తాయి. వాటర్ వేపర్స్, సో ఇవి గ్లోబల్ టెంపరేచర్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానికోసం ఇది చూపిస్తారు అన్నమాట. హ్యూమన్ రోల్,
రోల్ ఆఫ్ గ్రీన్ గ్యాసెస్ రోల్ ఏంటంటే ఇది ఒక సమతుల్యాన్ని భూమి యొక్క సమతుల్యాన్ని కాపాడుతుంది. సో హ్యూమన్ రోల్ ఏంటంటే 2 kinds of రోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. 2 kinds of రోల్స్ అది ప్రివెంట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అబ్సార్ప్షన్ ఇన్కమింగ్ ఎనర్జీ. గ్రీన్ హౌస్ అంటే ఏంటి? గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక హౌస్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే దానిపైన టెంపరేచరు అవన్నీ పడి దాని ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో సో దాన్ని మనం గ్రీన్ హౌస్ అని అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ భూమిని ఒక హౌస్గా తీసుకొని చూసుకున్నప్పుడు దానికి న్యాచురల్గా ఆర్టిఫిషియల్గా వచ్చే ప్రభావాలన్నిటిని కూడా మనం గ్రీన్ హౌస్గా చెప్తాం. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే ఏంటంటే వార్మింగ్ అంటే ఈ వేడెక్కడం. సో వేడెక్కడం అంటే వాతావరణంలో వచ్చే చేంజెస్ని మనము గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని అంటాం అన్నమాట. దీనివల్ల సముద్రం ప్రభావం ముందుకు వస్తుంది. సముద్రం రెయిన్ఫాల్ అంటే వర్షాలు ఎక్కువ పడుతుంటవి, వరదలు వస్తుంది, ఐస్ బర్న్ అది తగ్గిపోతుంటుంది, ఎనిమల్కి ప్రొటెక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది, మనకు వ్యాధులు వస్తుంది. సో ప్లాంట్ మొత్తం వాతావరణం అనేది దెబ్బతింటుంది. క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏంటి అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఆ టర్మ్కి ఒక డెఫినేషన్ ఏంటంటే మానవ కల్పితాలు లేదా కృత్రిమంగా సహజ సిద్ధంగా అట్మాస్ఫియర్లో వచ్చే చేంజెస్ని మనం ఒక చాలా రోజులుగా వచ్చే చేంజెస్ని మనం క్లైమేట్ చేంజెస్ అని అంటాం అన్నమాట. సో క్లైమేట్ చేంజ్ ఒక లాంగ్ టర్మ్లో వెదర్ ప్యాటర్న్ని గుర్తించడానికి క్లైమేట్ చేంజ్ అనే దాని వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఈరోజు టాపిక్. క్లాస్ 17కి సంబంధించిన అన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ఓషన్ అసిడిఫికేషన్ అనేది ఇంకో టాపిక్. నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూద్దాం.